කාටද කියන්න පුළුවන්? primary key hobby කියන table එකේ primary key එක මොකක්ද? What is the primary key of hobby? නිකන් කියන්න බැරිදුනාට කමක් නැහැ. $268 දෙසිය හැටඅට student number. Student number. Okay. When you take the student number here, can you identify each row separately, uniquely? ඔයාලට පුළුවන්ද student number එක primary key කියලා ගත්තොත් මේ එක එක table uniquely identify කරගන්න? බලන්න පුතේ 1 කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට uniquely identify කරගන්න බෑ. මෙයාව තනියම identify කරගන්න බෑ. මොකද දෙන්නෙක් ඉන්නවා. hobby කියන එක විතරක් ගන්න බෑ. hobby කියන එක primary key කියලා ගත්තොත් මේ බලන්නකො reading කියලා දෙකක් තියෙනවා. So it can be also wrong. නේද? student number කියන එක ගන්නත් බෑ. මොකද එක කියන එකනේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා, දෙක කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එහෙම ඉන්න. එතකොට යාව වෙන වෙනම uniquely identify කරගන්න බෑ. When you talk about hobby, there is a hobby also, there is a duplicate values. Now what we can do? The only thing we can take, you should select both as a primary key. මේ දෙන්නම primary key කියලා ගන්න ඕනේ. දෙවට තේරුම් ගන්න. තනි තනියම ගන්න බෑ. ගන්න බෑ. මොකද duplicate values තියෙන නිසා. දෙන්නම අපි එකට ගන්නවා primary key කියලා. ඒතර මේ values දෙකම unique ද කියලා බලනවා. මේක ඇවිල්ලා super key එක. super keys වලටනේ අයිති වෙන්නේ දෙක ගන්නකොට. Right? So 1 and reading කියලා තව කොයි හරි තියනවද කියලා කියන්න. student number එක 1, hobby එක reading කියලා තව කොයි හරි තියනවද? Can you see? 327 327 Madam. Oh, කියන්න පුතේ බලන්න මේකේ එක reading කියලා තව කොයි හරි තියනවද? නෑ madam. නෑ. එතකොට අපි කියන මේක unique. මේ table එකේ මේ දෙන්නම ගත්තොත් unique. Let's check about this. 2 collecting. Student number is 2, hobby is collecting. It is unique. It is unique. So we have to take these both as a primary key. We say this kind of primary key, composite primary key. Primary key දෙන්නෙක් එකට වැඩ කරනවා. Composite primary key. Composite primary key. Did you got it? කාටට තේරුම් නැත්නම් අහන්න. Okay, then let's see how to draw the schema. So there should be 2 tables. The first one student. Student have student number and the name. The primary key student number is student is a student number. There is another table, hobby. It has a student number and hobby. It has a student number and hobby. හරිද? මෙතන එනකන් තේරුණාද? Do you understand this one? අනේ උත්තර දෙන්න. Yes, madam.
Yes, madam. Okay. Now there are two tables. මොන tables දෙකක් වෙන වෙනම ඉන්නවා. හැබැයි මේ එකම entity එකට තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. For one table there are two tables. Right? For one entity there are two tables. Now you have to combine this one. You have to combine this one. ඕම් බලන්න මෙයා කරලා තියෙන වැඩක්. මේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක මේ හොබි එක අරගෙන ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක එයාගේ ටේබල් එක කරගෙන යන්න මේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක අරගෙන හොබි එකේ. ඒ කියන්නේ මේ හොබි එක ෆොරින් කන්ට්‍රි එකකින් ආධාරකයක් අරගෙන හොබි කියන ටේබල් එක ෆොරින් කන්ට්‍රි එකකින් ආධාරයක් අරගෙන තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක. So this one, the table who got the foreign approach, we said this is the foreign key. මෙයා මෙතනින් ආධාරකයක් අරගෙන ස්ටුඩන්ට් ගේ foreign key එකක් අරගෙන මෙහෙට මෙයා ස්ටුඩන්ට් ගේ primary key එක. So this is the primary key of student and this is the foreign key of hobby. මේ foreign key කියන්නේ මේ hobby එකේන මේ student ගෙන් ආධාරයක් අරගෙන. This is the foreign key. දැන් ඔයාලට මතකයි නේද අර referential integrity constraints. මෙයාව අරගෙන ටිකකට මෙයාගේ table එක හදාගන්න. That is foreign key. So these two tables have to be connect. මේ connect කරනකොට අපි use කරනවා arrow එකක්. We use a arrow. Arrow එක අඳින්නේ foreign key එකේ ඉඳලා primary key එකට. You have to draw this arrow from foreign key to primary key. Yeah, primary key එක තමයි මෙයාට අරගෙන තියෙන්නේ. So you have to draw the arrow from foreign key to primary key. මේක තමයි full schema එක. Did you got it? මේ ඉතලේ මේක තියෙන්න ඕනේ. Right? Did you understand that? Anyone? මොකද मैडम එහෙම අර foreign key primary key අර pk fk කියලා දාන්නවද? නෑ දාන්න ඕනේ. මම මේක වලට පැහැදිලි කරන්න දැම්මේ ස්කීම් එක අදින්දි දාන්න එපා. හැබැයි පැන්සලෙන් දාගන්න. පැන්සලෙන් දාගන්න නැත්නම් වලට පැටලේ අර primary key පැත්තටනේ arrow එක යන්න ඕනේ. ඒ නිසා පැටලෙන හින්දා පැන්සලෙන් හරි දාගන්න. දාලා තිබ්බත් වැරදි නැහැ. දාන්න ඕනේ නැහැ හැබැයි. දාන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඊතලේ වදින පැත්ත primary key කියලා අපි දන්නවා. Right? Okay. Any other questions? Good question. Yes. Any other question? Remember this is not මේකේ මේ primary key එක මේ දෙන්නම මට අමතකුණා. මේ දෙන්නම primary key. මේ student number එක විතරයි student ගෙන් ගන්න. මේ මෙතන හරියට දාලා මෙතන දැම්මේ. Right. Okay. Let's draw the schema for this one. Ini make it andin balanda. Taggal andin. Andin balan. Schema maker. Employee address. Andin කියනවා ඔයාලට ඔන්න ඔක type කරන්න පුළුවන් ඈ. type කරන්න පුළුවන්.
හරිද පුතේ? right. ඔයාලට පුළුවන් chat එකට දාන්න. අර ඊතලේ නම් දාන්න බෑ. chat එකට දාන්න පුළුවන්. සමහර අයට type කරන්න දාන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් දාන්න බලන්න. ඔයාලා හරිය නරකයි පුතේ. ඔයාලා සපෝටිව් නෑනේ උගන්වන්න. මං තනියනේ කියවන්නේ. සපෝට් කරන්න ඕනේ. කෙනෙක් කියලා තියෙනවා. හරි. ඇඩ්‍රස් එක හරියට දාලා තියෙනවා. Yes. Good. Employee number is the primary key. Right. බලන්න මං ඔයාලට බණිනවද? ළඟ හිටියනම් ඇත්තටම දෙනවා ටොක්කා කියලා ඉන්නේ ළඟ නෑනේ වෙලාවට. දව් කරන්න ඕනේ, කතා කරන්න ඕනේ, කියවන්න ඕනේ මාත් එක්ක. එහෙම ඉගෙන ගන්න. මේ ඉන්නෝයි. හරි කියන්නකෝ බලන්න පුතේ. මේ මට මේ ඩයග්‍රෑම් එක පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් මට පොඩ්ඩක් සපෝට් කරන්න මේ අඳින්න. හොඳද? right. කියන්නකෝ බලන්න employee table එකේ මේ තියෙන ටික. අද මට උදව් කරන්න. හැමෝම උදව් කරන්න. හරි. කියන්නකෝ. employee number අපි සිම්පල් වලින් ලියමු කියලා කිව්වා. employee තියෙනවා මොනවද පුතේ තියෙන්නේ? employee number name year service හරි මොකක් හරි නේ තිබ්බේ. ඔව් madam. year service date of birth date simple date of birth door number address එක මේ composite attribute එකක් නිසා මේ තුනම ලියන්න ඕනේ. right. door number street city. Very good. What is the primary key of this employee putte? employee number. Yes, thank you. Employee number. Good. And there is another table we have to draw because it is a multi-value attribute. It is a multi-value attribute. What is the table name? ඊළඟට multi-value එකක් තිබ්බනේ. මොකක්ද table name එක? Skill set name. Skill set. Okay, thank you Putte. Skill set. Yes, skill set. What are the attributes we have to include in here? employee number Yes, you have to take the primary key of the following table and the skills. What are the skills? Right. Now tell me what is the primary key of this skill set table? What is the primary key of this skill set table? employee number skills Huh? Both should be a primary key. Right, good. And what is the foreign key then? Kage employee number the foreign key? Kage employee number the foreign key? skill set. Yes, skill set gekkena foreign key. Employee gekkena what? Primary key. Then where we can, how we can draw the arrow? How we can draw the arrow? From where to where? කොහෙන් කොහෙටද අඳින්නේ? set to employee skill set ගේ employee number එකේ ඉඳලා employee ගේ right good හොඳයිනේ අන්න එහෙම support කරන්න ඕනේ. එතකොට මට ආසයි උගන්වන්න ඔයාලට. shock අන්න එහෙම තමයි ඉන්න ඕනේ. very good. Did you understand that? මේක තේරුණාද? right. තේරුණා නැති කියලා මං හිතනවා. තේරුණාද? yes madam Yes. Others?
පොර ගෙඩිය ටිකක් ඉන්න. madam. ඔව්. තේරුණාද? තේරුණා madam. right good. අන්න හරි. එහෙනම් මේ අදට මම මේ චුට්ට විතරක් කරන්න පුතේ ඊළඟට තියෙන්නේ මේ hierarchical entity එකක් කියන්නේ පුතේ අර මේ අපි ඉගෙන ගත්තේ generalization ඒ ටික කොහොමද map කරන්න කියලා. ඒක next week කියලා දෙන්න. මොකද අද මට අද 10ට ඔයාලගේ junior batch එකට welcome එකක් තියෙනවා. virtual welcome එක. එතකොට දැන් පටන් ගත්තොත් මට ඉවර කරන්න බෑ 10 වෙද්දි. එහෙනම් මම දැන් ඉවර කරනවා. So do you have any question today lesson? You can ask. Summarize karanna isellama. Today we learn the morning we learn about generalization, specialization and inheritance. What is the generalization and those things. And next one we started relational data model. In here we learn some concept related to this relational data model. They are table, relations, tuples, instance, schema. Likewise, there are a lot. And we learn 3 types of constraints: key constraints, domain constraints, referential integrity constraints. In key constraint, we learn 3 types of keys: super keys, candidate keys, and primary keys. Right? When I give this kind of attributes, you should know how to draw these super keys and candidate key and primary key. Then after we learn about domain constraints, right? After that we learn referential integrity constraints. And I didn't explain a lot of things in here, but now you know how to draw this foreign key. Now you understand, right? Right. After that, we learn how to convert our ER model to relational model. There are some processes and algorithm. The first one we learn how to map entity. Right? Simple entity, we just can write the attributes as this way. Right? How we can map the composite primary key. In here, you can see the composite primary key. We will not put that address part in here, but we put these other 3 attributes. And if we have the multi-value attribute like a skill set, we have to draw separate table for that kind of attributes because they have lot of values available. Right? These are the things we learn today from 6:30. Right? If you have any question regarding the today lesson, you can ask now. Thank you for coming in the morning. Right? 6:30 is a hard time to know. But you came. Thank you for that. So I will upload the video into our LMS. You can download from. Already ka balana pulwane with the videos. Mange ka mage me drive eකට upload කරලා link එක දාලා තියෙනවා. නැත්තම් LMS එක ගොඩක් පිරෙන හින්දා. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් නේ ප්‍රශ්න නැහැ. හැමෝටම ගන්න පුළුවන් දෙක download කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? Madam. Recording stopped. ප්‍රශ්න නැත්තම් කමක් නැහැ මොන හරි එතන download කරගන්න බැරි වුණොත් මේ කියන්න. ඔව් lesson 2 එකේ PPT එක අද දානවා. මම තව ටිකකින් upload කරන්න. Any other questions? අද අන්තිම චුට්ට හොඳයි. උත්තර දුන්නානේ. ටක් 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 ගාලා. Good. Right. If you doesn't have any questions, so you can leave. Say just bye and you can leave. Bye, madam. Bye, madam. Bye. Bye. Bye.